السلام عليكم. احنا معنا ايه حتى الآن 75 كلمة. كلمات كتير. فالآن المفروض أنتم تعرفون ماشي معي أسرع. فالمرة دي أعمل أسرع شوية. ماشي. iron iron iron. It is an iron. It is an iron. Washing machine. Washing machine. Washing machine. It is a washing machine. It is a washing machine. Stapler. 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 It is a stapler. It is a stapler. Doctor. 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 He is a doctor. He is a doctor. Ruler. 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 It is a ruler. It is a ruler. Sharpener. Sharpener. لو عايز اقول اسمه متكاملة pencil sharpener. Pencil sharpener. ولكن هنا بس مكتوب sharpener. Sharpener. It is a sharpener. It is a sharpener. Paintbrush. 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 It is a paintbrush. It is a paintbrush. Soap. 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 It is soap. It is soap. خلي بالك آخر كلمة أنا ما أقولش عشان مش كله كلمات بالإنجليزي لازم نقول حتى لو واحد. زي أنا قلت مثلا rose rice. Say it is rice. Juice. It is juice. Water. It is water. ماشي. في بعض الكلمات it is traffic. في بعض الكلمات مش محتاج أقول a and or the قبل منه وsoap واحد منهم. أنا أقول it is soap. لو أنا عايز أتكلم على قطة واحدة مثلا soap bar, it is a soap bar ماشي. بس أتكلم على عموما ده إيه it is soap. مش لازم نقول لو أنا عايز أقول هيقول إيه it is a bar of soap. عشان هيقول قطة bar بيسميه bar. أوكي هنا slipper. 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 It is a slipper. عايز أتكلم على اثنين مع بعضه. اثنين مع بعضه. اثنين مع بعض. أنا مش عارف عربي مكسر. بس أنت فاهم قصدي إيه؟ أنت عايز أتكلم على هم اثنين ماشي. قول they are slippers. Now just put the S في الآخر. أتكلم على اثنين they are slippers. أتكلم على واحد it is a slipper. Scissors. 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 إحنا scissors قبل كده فالمفروض أنت تعرف بس بتكرر. They are scissors. They are scissors. ممكن أنت شوف اسمه من فوق. Teacher. 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 She
is a teacher. She is a teacher. Mirror, mirror, mirror. It is a mirror. It is a mirror. Stove, stove, stove. كلمة متكاملة، دي الصورة متكاملة عشان نجوز تحت هنا oven، بس إن الكلمة على دي متكاملة بسميوها ايه؟ stove. It is a stove. It is a stove. شوف هنا دي أطول من تاني. تاني كان غاية هنا فكان بيقول جاكيت، ولكن دي أطول فهيقول coat. 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 It is a coat. It is a coat. Okay. Pajama. 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 هلاقي كتابة هيكون مختلف في بعض الأماكن، وبعض الناس بيتكلم على بإس في الآخر والبيجاماز، بس خليك في زي مكتوب pajama. Pajama. It is a pajama. It is a pajama. Dustbin. 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 احنا برضه بيقول garbage can عشان انت تعرف، احنا برضه بيقول garbage can. Garbage can. Dustbin. Dustbin. It is a dustbin. It is a dustbin. Computer. خلي بالك حرف P. Computer. 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 عايز نقطة أمريكي؟ Computer. 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 احنا بنقول كده ماشي كأمريكي. It is a computer. It is a computer. Chalkboard. 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 بسميه chalkboard عشان بيستخدم chalk عشان يكتبوا بيه. النوع الثاني بيكتب بماركر بسميه whiteboard. Whiteboard. هنا chalkboard. Chalkboard. أنت ممكن تسميهم اثنين board بس لو أنت عايز تتكلم على اثنين board، بس دي chalkboard برضه بسميه ايه؟ blackboard. في اسمين بيقول blackboard or chalkboard. تاني اسمه whiteboard ولكن كلهم board. ماشي؟ So chalkboard. It is a chalkboard. It is a chalkboard. Fish. 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 طبعا fish السمك، ولكن نتكلم عن الأفعال ده حركة، فهو بيعمل ايه؟ عشان حركة هنحط ing في الآخر بعد نكون الجملة، عشان دي حركة وبعد بيستخدم فعل يكون، فهقول ايه؟ He is fishing. He is fishing. هيقول shing shing ing ing في الآخر عشان بيتكلم على حركته. هو بيعمل ايه؟ Okay, what is he doing? He is fishing. He is fishing. Heater. 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 كأمريكي هن بيقول ايه؟ Heater. 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 It is a heater. It is a heater. Wash his teeth. Wash his teeth. ماشي؟ فعشان دي حركة احنا هنحط ing على فعل. فعل من الكلام. teeth is اسم. ها؟ His
نا ده من النوع من الضمير ماشي أو ملكية هنا ضمير يدل على ملكية ده ملكه ده أسنانه هو كأنه بيقول أسنانه نفس أسلوب كأنه بيقول أسنانه أوكي ف wash his teeth أوكي خلي بالك فإحنا بيقول his ملكية ملكه هو أسنان بتاع مين بتاعه هو ف his teeth alright so wash his teeth he is washing his teeth he is washing his teeth خلي بالك من الطبيعي احنا في امريكا مش هنقول he's washing his teeth احنا هنقول he is brushing his teeth عشان بتعمل كده بفرشة بعمل كده بفرشة فاحنا هنقول ايه he is brushing his teeth he is brushing his teeth برضو بتغسل اسنانه معنى wash ماشي فبس بالانجليزي في امريكا احنا بنقول he is brushing his teeth عشان بنستخدم فرشة he is brushing his teeth بس خليك في مكتوب he is washing his teeth he is washing his teeth protractor 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 okay it is a protractor it is a protractor play 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 قول play ودي حركة فلو احنا اتكلمت على هو بيعمل ايه what is he doing احنا هنقول he is playing he is playing he is playing he is playing عشان نتكلم على هو بيعمل ايه what is he doing he is playing read 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 برضو دي حركة فهنا أقول ايه he is reading he is reading he is reading right 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 دي حركة برضو فهقول ايه he is writing he is writing he is writing آخر واحد النهاردة fridge 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 هيستعرف اسمه متكاملة refrigerator 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 اسمه متكاملة مختصر fridge fridge it is a fridge it is a fridge or Al it is a refrigerator it is a refrigerator it is a refrigerator okay خلصنا النهارده خلي بالك زي ما قلت شوف فيديو ده 10 مرة كل يوم لو عندك حصتين في أسبوع بس لو عندك حصة واحدة في أسبوع شوف فيديو ده 5 مرة كل يوم في خلال أسبوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته